Today's action word will help you prove stuff. In Master Azerbaijani word of today, we have SÜBUT ETMÄK. SÜBUT ETMÄK. SÜBUT ETMÄK can mean to prove, to demonstrate, or to substantiate. Let's use them in some phrases. To prove innocence, to demonstrate results, to substantiate a claim. Let's see the translations in Azerbaijani. Günahsızlığı sübut etmek. Günah, guilt, günahsızlık, innocence. To prove innocence, günahsızlığı sübut etmek. The thing, that's why you see the suffix at the end. Now, nəticə, result, nəticələr, results, nəticələri, the result, them basically you are trying to demonstrate, to show and prove. İddia, a claim, İddianı, to substantiate a claim, İddianı sübut etmek. Now let's use some of those in sentences. First one, Vəkil, müvəkkilinin günahsızlığını sübut etmek üçün yeni şahid ifadələrini və videoyazıları məhkəməyə təqdim etdi. Lakin hakim qərar verməzdən əvvəl bütün dəlillərin yenidən yoxlanılmasını tələb etdi. A lot of law related words here. Let's see. The lawyer submitted new witness statements in video recordings to the court to prove his client's innocence. But the judge required all the evidence to be re-examined before making a decision. Long sentence. Time to break. Vəkil is the lawyer. Müvəkkil is client basically. Günahsızlığını sübut etmek için, to prove his client's innocence, yeni şahid ifadələrini, new witness statements, və videoyazıları and video recordings, that's video part, remember, it stays as is because it's a loan word, məhkəməyə təqdim etdi. Submitted to the court, məhkəmə, məhkəməyə to the court, təqdim etmək, present, submit. Lakin, but, hakim, that's the judge, qərar verməzdən əvvəl, before making decision, əvvəl, before, qərar verməzdən əvvəl making decision, bütün dəlillərin, all the evidence, yenidən, again, yoxlanılmasını, examining, basically re-examined, to be re-examined, tələb etdi, required. It's a nice sentence, lots of new words if someone is interested in law, but long one. Another one. Tədqiqatçılar laboratoriyada əldə etdikləri nəticələri sübut etmək məqsədilə metodologiyanı ətraflı şəkildə açıqladılar və müstəqil tədqiqat qrupları üçün bütün məlumat fayllarını paylaşdılar. I feel like I'm on the news. Let's see the translation and why. The researchers explained their methodology in detail and shared all data files for independent teams in order to prove the results they achieved in the laboratory. Now, tədqiqatçı, tədqiqat, research, tədqiqatçı, researcher, tədqiqatçılar, researchers. I believe it's a loan word from probably Arabic or Farsi, Persian. Let's see. Laboratoriyada, again, it's a lab. In the laboratory, it's a loan word, stays as is, but you see what happens. Laboratoria, you say laboratoria. Now, əldə etdikləri, they achieved, nəticələri sübut etmək məqsədilə, to prove the results, with the purpose of proving basically them, məqsəd, purpose. Metodologiyanı, the methodology, again, it's a loan word, ətraflı şəkildə, in detailed, açıqladılar, explained or clarified və and müstəqil tədqiqat qrupları üçün, müstəqil independent teams for them, bütün məlumat fayllarını, all the data files, paylaşdılar, shared, right? Nice, long, complex sentences to support the learning of the word sübut etmek, but let's see what we have for fun use. Extraordinary claim, cool. Now sübut et it before coffee gets cold. Sübut et versus sübut etmek. Sübut et is imperative, means prove.
Okay, that was our word. To support you further, I have Master Azerbaijani app available in Google Store and App Store, where Module 1 is completely free, and it's a foundational module that can help you to set you up for success in your language journey. I also have masterazerbaijani.com, where I've been posting since November 2025. Feel free to check it out. Nice blogs there that will help you, give you more tips and tricks in terms of language, cultural, grammatical, historical context. Otherwise, I'll be here to teach you another action words tomorrow. Come back. Cheers.